Mr. Speaker, I have seen posters put out by the NPP announcing the wife of the deceased as their parliamentary candidate in the by-election. Who is being insensitive here? I have seen posters announcing the wife of the deceased as their preferred parliamentary candidate in the constituency when we have not yet even performed the funeral of the deceased. Our side feel that the issues that have been brought on this floor appears to be very insensitive to us, and therefore we are withdrawing from today's proceedings. No problem. Enjoy. Menano paying some more way free angel 96.1 FM so Eddie Brown yen some for penny about it acosta one and I'll be seeing Kunyano pay have a pacasi when we so crojing among some for an equity Bodu men Sabram Pamis will be seeing Kunya Medicasi way emu and some Eddie Bro and somewhere Eddie Bro one pay no emu dimu akutini ebi in the Ghana penny His Excellency John Dramani Mahama abo eye mamprugu na yiri abaso papa na de no waye ni o mampani bona baso ni nyina de bonsam no de bro enra ensem bi koso wo memra hyebedwa fie na ni nyina no nefa eye akwatia mra hyebedwa ni ya nei ba mo wo tremodefo ato na basakomu onabo NS Yakomi ni wo ne ho nensense bia sori ye wo memra hyebedwa fie no ekoya portrait pa ne nyina no ye de monsam e de bebrɛw anopei na ye ntwasu anase ye nkonsam foforo mu a na ye koye new patriotic party amadiko ne mo ye de kiyo bo amade da se yankopon ya domo a miminda ye July bo sme de toso edu enkono e kina da ya MPP amadiko no kwakoyo mo national delegate conference na sanhwemu ya wo kwakoye no MPP amadiko no ye ma nipa mienu bi de asem ne kokoto ese wo pe eso ama wadi ababeto sa delegate conference ya ebekoso ne so nukrebe de was asem mu ni nyina de bekum na ye de monsam no e de abro ye de ni ebetre ye sahwehwe so de ese eye mining equipment bi ho ntokwasem bi nti ama obi atutuo ama etuo no akanipa ba kwa amwewu ama afoforo so aprepra pa ne nyina de bekum na ye de monsam no e de abro we de mo de afoforo bi e ka ho ne na no pay yes so nkonya ye de free angel 96.1 FM so e de ebrawo enyuma bia da roma e ne na no pay wase mu a ye de kasebwe de ebrawo e wo angel 96.1 FM so ne emfa seda emfama ye angel heba industry ene wo mo na di inra hodo de abedwa so a wodofo wase man santimi kabi na yade ya na ye kanfu nra wode abedwa so ne bidia mo wan prayer ni ye kanfu ye ni wanji krimen so samra ne nko angel fatwe kenafi angel heba mbisha no ni nyina ye nra ye kanfu de ambo wan pay bo mo ne ya de kodwa so na ema wonsa entimi enkabi na bebo apopapa afi maminka wo so wodofo idei aposia ye de abedwa so a eboa emu omanfo se nkonkone de bia wase bia yetimi tu na se de eno ane pestilent charcoal toothpaste no bomode ma sentimi kabi na bebo apapa usika sam tutie nkoyi a ma menkanfo ba wo se Atwema Bank PLC asi to ano ne brand na so ne mo bia se foto bia de bebo ama usika sam tutie de atimi akonkan afa yanye bre de emfa kasebo no emu ensam emfa emreo Enra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama enya bofotene bi efri esrema mentefedo mantemu na enye obia se mamprugu mahene eye His Royal Majesty na Bohagu Mahami Abdullahi Shiriga eye na yiri wono ena wone eye na hemfo etitu na mokoye o mampani His Excellency John Dramani Mahama na kache ya wone o mampani ekodi enkita ho na braeja ukopie mu o mampani akache no o mampani ebusa na kwansosem ema wobo amande e wa mamre kwanso sanso no mampani so edi efie de edi ebo no na enum na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama
born abaso papa na wo kanfo no ewa na mo a ne wo tuo efa no eye boko entokwasemu a ne wo bo asante mewura krobia asante kotoko hene wote kokko so tumfo setutu ewa na mo a ne wo tuo eso beboa ema adwopere wo atimi akoso ewo boko ene ne mpotemu na wo mampani His Excellency John Dramani Mahama kire se odi ya papa ewo ntokwasemu a ne yekoso wo boko enemu na emboa wa kwa hudo pi eso wose Ghana se benyi asomdwe a ehia papa eso man bia ebetimi aboa ama yetimi anya saa asomdwe a wo ka ho asem no ne nti se kobase bia boko ene ne ntoko ne mpotemu ntokwasemu ekoso ho no modia na ne o man ya asomdwe ya ye ka ho asem o man ye mpuntu a ye hwe ene ade no na eya to nsuo papa nti ene wo mampani e kire se odi ho ya pa ya wo hwe ene mo se ne pai bo nyina no se asomdwe be koso atena eye boko ene ne mpotemu bi enkoti Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama said you see epotono. Your Royal Majesty, I cannot speak of peace and development in the north without touching on the situation in Boko. The protracted conflict in Boko continues to pose a grave challenge to our national peace and regional harmony. Boko, which has always been a booming and prosperous commercial center, is now a pale shadow of itself. Nobody is happy about this situation. Youth move around on motorcycles with sophisticated assault rifles and fire indiscriminately. The conflict has affected everyone: Mamprusis, Kusasis, Bises, Moshis, Hausas, and all other ethnic groups living in the area. Many professionals have fled the area, and public service workers are refusing to be posted to Boko. Let me commend your Royal Majesty for the dignified and statesmanlike manner in which you have responded to these tensions. Your calm and reasonable voice has been a source of guidance to many, and I sincerely appreciate your commitment to peace. I was with His Royal Majesty Nana Osei Tutu II 2 days ago, and he briefed me on the cooperation you have given him in finding final traditional solution to the conflict. I commend you for the concessions you are willing to make in order to see lasting peace in Boko. Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama nti we ni ambassador wode ema ye mamprugo na yiri ewo na namuntu a wo tu de bo asante mewura krobia asante kotoko hene wotumfo setutu ya wotoso mienu se ne homo behwe na ma asomdwe atimi atena ewo boko ene ne potamo na se do mampani kan ne kire so odi ho ya pa ese eni mranche de bi hon ma trambo ye motorbike so ne ekutakuta tuatu hie ho na ye tuatuei e de bo omanfo e de ekunkum omanfo ewo boko ne potamo a wotrese wodi ho yawo na no mampani afa sa kwanya yi so esrese afani afa mpanimfo a moka bia ewo mu no mo nyina momfa mo nan ensi fom na mo hwa na mo betimi atu a mo betimi aboa ma asomdwe atimi akoso atena boko ene ne potamo yentie no so I take this opportunity to humbly urge all stakeholders to speed up the mediation process so that peace can return to Boko in order that residents can return to their normal lives as soon as possible. The government remains resolute in restoring lasting peace and stability in Boko. This includes enhancing the security presence, support for conflict resolution mechanisms, and deeper dialogue with all traditional, religious, and civic stakeholders. We believe that peace in Boko is a matter of national importance and that it requires our collective resolve so that justice will prevail and that we will resolve our issues by dialogue. Your Royal Majesty, I wish to assure you that government will continue to rely on your wisdom and partnership in navigating these sensitive matters in a manner that upholds human dignity and preserves the unity of our people. Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na enrada bra eye na yiri ya ye mamprugo manhene enra wone na bofotene na hemfo etu na moko mampani na so no mampani de nsabo tise yi de atudwa ne emfiri sansan sabna so na ye nko ye o mai mra chibi jafie na sade ye nyina ni mo mampani se sa de bua ebobi epumemu ye nyina ye ni msa kwatia mra chibi dwani bambo wotrimoden fo ato na basako mu ama se da busu aguso ya wo ye ho ntotie sebe ye no odi bedidi na wotweda no ahyeda wode ebepede korabre na ye nyina ni mse wote akonya kase so ede mo manfo wa akwatia ede ne potamo ewo mai mra chibi jafie nti enrada bra mra chibi jafo mu mpedimfo kwa asetena no dom kase na anu deni onabo Mahama ayarega ekofa ho asem ede bai wode to speaker ni mo say speaker wadaroma de ye nyina ye ni mo ne say wo mai mra chibi jafie no ekoba say bia sabe say obi eto na ye clerk of parliament no wonya ne ntie sa mpase say nipa no watoa nananom ewonse edo a enhye ni nyina kire say nefu anso mu no asese wo ma wo mai
abato commission no asotie na woye nhyehyɛ sɛ de bɛyɛ na agya wo mo de bɛkɔ akɔto aba na yɛtibia yi nipa foforo a obɛba bɛtena sɛ nipa no adwa ɛso na wontimi hunu de enti a bɛti saa bre nyina no sɛ nhye ati saa no entimi ɛnkɔ so wɔ mmra hye bi dwafie hɔ no mo senti a wɔka ne saa ne sɛ crack of parliament entimi nkasa bi a sɛbe ɛyɛ honorable NS Yakumi di wo no wɔntei na enum hɔ no mo bra asɛbi si yɛ ne bɛyɛ hu sɛ honorable NS Yakumi wato anananom ɛwɔ nsie de no mmarahyɛ bedwa no emu mperimfoɔ dɔm ketewa no na adodani ɛne dɔm kɛseɛ de na adodani ɛne crack of parliament ne mmarahyɛ bedwafoɔ no wɔbutu anamɔ nkɔ abusuafoɔ ne fie ɛma abusuafoɔ no ɛsɛ kyerɛ no ka kyerɛ wɔn sɛ ampa wɔn nua a wɔne ne som wɔ mmarahyɛ bedwafie hɔ no wato anananom ɛwɔ nsie do enti saa brɛ no na kyerɛ sɛ ɛyɛ television stations ahodoɔ nyinaa ɛyɛ live enti oni di ohunu sɛ clerk of parliament wate enti wate de na kyerɛ sɛ hontutue bia no a ɛsɛnka agya mpanimfoɔ timi tuo sɛ de bɛyɛ ne yɛbɛtumi declare ɛyɛ honorable NS Yakumi ne dwa no ɛsɛ ɛyɛ vacant obia ɛnte so enti ɛsɛ yɛkɔto aba ne yɛkɔyi nipa foforo no ɛno nti na agya ɛma wɔka ne sɛ yɛ yɛnkɔtie sɛ de honorable Mahama Ayarga enra usi ɛka no. Whenever a vacancy occurs in parliament, the clerk of parliament shall notify the electoral commission in writing within 7 days after becoming aware. The clerk after becoming aware. Mr. Speaker, if Ghanaians ask the clerk, are you aware or not, can he say that he's not aware? Because after being informed by the leader of the caucus through a statement in this house, the clerk himself followed up to the house, the residence, met the family members of the deceased, asked them, and they confirmed to him that the deceased has passed. And this was on national television. It was on radio. Mr. Speaker, can the clerk say that he is not yet aware? Angel. Yeah, and inchi we any and some honorable Mahama Ayarga ya wada ye dom kase no anu enra da wade etudwa as a clerk of parliament ntimi nkogina baabi no ntimi kankyere Ghana manfo se wonya we wontei as a honorable NS Yakumi sabi wato nanan mo wonse do a sese na kwadwa no obia ente so wo mrase bedwafie hɔ no mo enti wono de nka ususu se saa bre ne bra esenka ye clerk of parliament ntimi ye hye na o ma abato commission waso tie ne ho anamontuo bia eso mutimi etu bia no o ma hwe no mo timi etu na sabi ekwaji engineer show pa ewo mrashe bedwafie ho ema eye speaker of parliament honorable Abampa Bin ebemu ema wono oba be kyere mu sade asem sitie na wo kyerɛ sɛ ekoba sɛ eye dom kase no na dani ene eye mpanimfo a ededa eye mrashe bedwa eku ahodo eno ano etu anamon kwa abusuafo no ho no mu a wo kyerɛ sɛ wontimi nyina saa de no so ntimi nka sɛ sabe eye honorable NS Yakumi na konwa no sɛ adampan enti esi etimi pedipa wofro na wotimi eba betrem wa nasa omo bokyere ema mrache bedwa na nasa bato commission no eye nhyehyɛ me yetimi di nipa foforo eba betena sa edwa no so eno de wontimi enyina so na emom nhyehyɛ wo ho sɛ wono ya woye eye mrache bedwa edwa no kasa mafo wone na eso wose bibie de kyerɛ ye clerk of parliament na ma clerk of parliament nso atimi abo kyerɛ ma bato commission watimi aye bibie te saa eno no na kyerɛ sɛ eye nhyehyɛ da hɔ na ɛyɛ no nwanwa pa sɛ bibia te saa no asie na asɛbi ɛkɔyɛ nkyidwakyerɛw ya we sɔ de ha na we yasɔ de ha we sɔ de ha na we yasɔ de ha no ɛno na ɛyɛ honorable Mahama Ayarga ɛsan de abɛhwɛ mu sɛ biwura wada roma sɛ kɔba sɛ yɛ dɔm ketewa no ɛna adodani honorable Alexander Afenyamakin ɛbɛka kyerɛ ne sɛ sɛbi ayɛ te saa so wɔ prɛ ne ho dodo na obi awu ayɛ sɛ ɔmo nyinaa no ɛgya wɔn ayam hyehyeɛ na wɔhu no sɛ sɛbi ɛbɛtumi ato ɔmo nyinaa na akɔba sɛ bi asɛbi akonnwa no atonti ɛna ne kyerɛ yɛ yɛnkɔpo obi no amara metra konwa no so a ɛyɛ ya sɛ onua dom ketewa no na adodani honorable Alexander Afenyamakin ɛka saa na de enti ɛmo wɔka ne saa ne sɛn sɛ ɛkɔba sɛ wɔka ne saa de a na kyerɛ sɛ sɛbi ɛkwan bi so no wɔnhunu de enti ɛsɛ ɔsan ka ne saa ɛsan sɛ bra papa yi tɔ yɛ ɛne nam mframemu ya MPP am yɛkɔ no mu mpanimfo ahyɛ aseɛ kora de ɛyɛ honorable NS Yakumi ne yiri mfɔdini ɛne na ne nam wɔnten ɛsɛ daa sɛ bo adaachi bia sɛbi sɛ kɔba sɛ abato commission bia nguma mu ne yɛsi nkɔpo obi emu onyina wo party de mu a ne yere ye friend say maame Mavis Kumi wono na agina enti ye ka hwan pa na sabi ase wo pre ne ho si ebenye di power from watimi atena saa etwa eno so na no so yenkotie eye honorable Abampa Bin honorable Ayarga ene honorable Alexander Afenyamakin bra anobaba ye te saa sorry ye. That is not sufficient basis for you saying that a vacancy has occurred.
there must be further evidence, because those people you met might turn out not to be the family or head of family or linguist under cross-examination. And so that is sufficient for you to show concern that a colleague suddenly has fallen. It's a shock. And so you move to try and find out. There's nothing wrong with that one. But you will want some authority, some evidence. And you don't forget the Constitution is talking about in writing. In writing. The writing will state the person is no more and it occurred on this date. Then the Electoral Commission can start counting from that date. And in the case of death, 60 days, there must be election. The clerk is given to act within 7 days. Within 7 days. And so what you've done is right by following up, because it's not only news. A leader of the House, in the person of the minority leader, has also given notice. So the clerk cannot pretend not to have heard. So you have to follow up. But to act, the clerk will need more than just that. Mr. Speaker, I have seen posters put out by the NPP announcing the wife of the deceased as their parliamentary candidate in the by-election. Who is being insensitive here? I have seen posters announcing the wife of the deceased as their preferred parliamentary candidate in the constituency when we have not yet even performed the funeral of the deceased. Our side feel that the issues that have been brought on this floor appears to be very insensitive to us, and therefore we are withdrawing from today's proceedings. No problem. Yes, Honorable AKWATIA. Mr. Speaker, what the respected minority leader did is in total disrespect to the ruling or the comments made by Mr. Speaker before leaving the chair for you. Mr. Speaker admonished all of us to drop the issues and continue with today's business. Immediately, Mr. Speaker left. Our colleagues on the other side decided to do the opposite of what Mr. Speaker did. That's very regrettable. That is very disrespectful to Mr. Speaker, and that must be put on record. Yeah, we ene asamwa enrada sorry ewo eye emrashibedwa fie hono nti bra eye dom ketwa no enanu deni honorable Alexander Afrejomakin woka sasemi woka wie ya no say Mr. Speaker wada me bru yetena ha no enye yie se samwa ti se yi aba na ye nua dom kese do nanu deni ekekan kansem bi ete sa ade a no kwasem ni abeya re hosem papa tinya de omo so betimi atena hono nti woka wie ya no woti don wone ne manfo omo sorry efri ye bidwafi ehonmo na wo mu wie ye no akiri pepepe anaso mo sori pie efri eye mra se bedwa ehonmo no ene wo mu call eye akiri honmo conference enchirofo enhiemu na sansa enchirofo enhiemu no we jagbagwe mra se bedwani eye honorable Jerry Ahmed Shaibu wono ena enra wakasae emao. The majority leader found today of all this to remind us of the very devastating news we had on the 7th of July. Why? Majority leader is already calling for an election. We are just now aware that he's also the electoral commissioner. He made a submission on the floor. The speaker ruled him out. He still did not see the insensitive nature of losing a friend and a colleague who had to fight and get into this parliament. All that majority leader is thinking about is an election. All that the majority leader is thinking about is to show to the whole world that he, leader of parliament, of government business, is insensitive. It's very sad. We are here and we are wondering, do we have even friends? We are wondering, do we have colleagues? Does he think about anybody's health? Does he think about the family of our very lovely friend and Yakumi and colleague? It doesn't matter. In fact, it matters not whether you are an MPP or an NDC. Yeah, any achi ye wejagbawe mrasibitweni honorable
Jerry Ahmed Shaib and Rada Wujina Wuma Unianom Dom Ketuano ya wode sanse nchirofo nhye mu ya hyehyɛ so a wo kyerɛ na adwene he kyerɛ sɛ de akɔso wo mrase be fie hɔ no no kwasɛm ne ntwaye sɛ obi awu ayie nua sɛ wo mu nyina akora no wo mu yam hyehye wɔn na wo mu dwene ho sɛ wo hoi edamansa ko mu wo yɛ dan a ɛde wo bɛkɔ enti nka aka ba de sɛ deɛ kanya de obedi na de ana de obɛkyerɛ papa ne wadwa so ɛno na ɛsɛ nka saa bere no dɔm kɛseɛ de na ado de ne wɔdwene ho ti ayɛ on ya papa ye nrada ɛho nsɛnkyerɛfo nhyiamu ya wɔfrɛ ye ɛna yɛ no nso yɛte bie no yɛmfiri ɛyɛ sansɛnsɛm no so na yɛmfiri yɛde nkyerɛ yɛ New Patriotic Party amanyiko no emu Nyankopɔn yɛ adom akyina ɛna MPP amanyiko no wayɛ nhyɛ sɛ wɔkɔ yi wɔn National Delegate Conference nhyɛmu kaseɛ ya MPP amanyiko no de kɔdwendwere wɔn ho na nhyehyɛ ahodoɔ ya wɔde bɛgu akɔ mu ya wɔde ɛboaboa wɔn ho de akɔ yɛ mfempem yɛnu na de onu nwɔtwe mu bra Ghana yɛbɛkɔ abatoɔ so no ɛne nti nhyɛmu a ɛho hia wɔn papaapa ya ɛnya asɛm ketewa koraa na wɔde nneɛma nyina gugu akɔ mu ya kyerɛ sɛ kyina de ya ɛna sɛ nhyɛmu yi ɛba so na no pay yɛ da sɔre ya yes enipa mienu firi MPP amanyiko no mo adi ensaman krata adi akɔkɔto sɛ kɔto mfa ɛyɛ de friend sɛ interlocutory injunction ɛso ɛmfanto saa National Delegate Conference a ɛba so ɛkyina de ya ɛso na saa mpanimfo yi ɛne Shamsuddin Idrisu ɛna afei owura Kwadwo Boateng we mu ne mpanimfo a ni wɔyɛ ɛyɛ plaintiff anasɛ applicants a wɔn atwe krataa tententen de akɔdan wɔ lɔyafo amo lɔyafo ɛnso abɔkyire ɛde akɔyɛ Accra High Court sɛ court ɛmfa saa ɛso ɛmfanto ɛyɛ saa MPP wɔn hyɛ mu kɛse a ɛba so ɛkyina da ya ɛwɔ University of Ghana Stadium a ɛwɔ Nkran na sɛdeɛ agya mpanimfo ayɛ nhyɛ no na kyerɛ sɛ nkanhyɛ mu no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛnɛ dai na de kusi ɛyɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ on the 20th ɛyɛ ɛda kɔsiada ɛna ɔmo de ɛkɔ akɔyɛ saa wɔn National Delegate Conference yi na asɛm a ɛwɔ ɛyɛ nsamankrataa de mu no wura ɛyɛ Kwadwo Boateng wɔno wogyina brane ɛsɛ wɔyɛ applicant ɛna ayɛ wura Shamsuddin Idrisu wɔno nso wogyina brane so wɔno nso ɛyɛ applicant wei ne mpanimfoɔ mmienu a wɔn asaman ɛyɛ MPP amanyiko no na ɛyɛ wura Kwadwo Boateng efiri ɛyɛ Bantama Bato mpasua so ɛna ɛyɛ Shamsuddin Idrisu wɔno nso efiri yɛsreba mentefido mantam no mu ako ya wono nso wɔka saa asemi ehum na asɛm a wɔde akɔdan court no de kan ɛyɛ wura Kwadwo Boateng kyerɛ sɛ wɔyɛ card bearing member ya wɔka ɛyɛ MPP amanyiko no ho ya wɔfiri yɛ MPP amanyiko no about ɛyɛ Bantama Bato mpasua no so wɔ Asante Bantamu ya wɔde saa asemi ɛde ba bɛdan court hɔ na wɔkyerɛ sɛ saa asɛm a wɔde kɔ akɔdan court no de kan no ɛyɛ MPP amanyiko no ya wɔn mu gyina mu sɛ defender na sɛ respondent no nhyehyɛ a wɔn ayɛ ɛne ɛkɔyɛ wɔn fa soɔ ɛtoto nneɛma ɛwɔ ɛyɛ party ɛno National Delegate Conference a wɔn kɔ akɔyɛ no etia yɛ party ne mmerɛ kunini nti wɔn agyi to mu anaasɛ wɔn foa so a enye yie yɛ no wabɔ akyire ɛde party no constitution wɔde ata akyire sɛ ɛyɛ exhibit BK2 yɛ no nso no ɛta akyire pampe ɛno akyire wɔkyerɛ sɛ ɛfa yɛ MPP amanyiko no ɔmo constitution no afi bia mu no ɛyɛ na wɔtwe ɛnan bia mu no ɛsɛ ɛyɛ party ne yɛ de ɛfrɛ sɛ Regional Annual Delegate Conference na wɔn yɛ Regional Annual Delegate Conference no wɔkyerɛ ansa na wɔn aba bɛyɛ de ɛfrɛ sɛ Constituency Annual Delegate Conference ne nyinaa no party mpanimfoɔ ɛbu ani agu saa mmerɛkunini yɛ MPP amanyiko no de bɔ wɔn ho mbra ɛbra so yɛ enei wɔso wɔkɔ akɔyɛ National Delegate Conference ɛno nso etia mbra ɛno akyire wɔkyerɛ sɛ pɛ wɔn constitution no afi bia mu no ɛsɛ sɛ wɔn ɛyɛ deɛ ɛfrɛ sɛ National Annual Delegate Conference ansa na wɔn akɔyɛ deɛ ɛfrɛ sɛ Regional Annual Delegate Conference ɛno nso a ɛntumi ama so yɛma yɛn ho so a yɛsɛ yɛkɔyɛ National Delegate Conference nti ɛne saa nneɛma wɔ nyinaa no ɛna ɛgya wɔn akɔtu ɛde ɛfiri ɛyɛ wɔn constitution mu yi a wɔde asam a yɛ MPP amanyiko no ɛsɛ ɛnɛ wɔde ɛso ɛde ɛkɔkɔgye ɛso deɛ ɛfiri yɛ Accra High Court na wɔde ato ɛyɛ wɔn National Delegate Conference no ɛso sɛ ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ deɛ ne nyinaa no bigye yie sɛ Kwame Agye ɛba bɛtrans ya ibekom na afi ye hunu sɛdeɛ asɛm no esitie ne nti wobɛtumi aba ye Facebook no so na wabɛhwɛ sɛdeɛ agya ne nsama nkrataa ne card bearing member
kada Walkout ho asem so ye MPP ni mapa nti wo ho kwan so osimi esama ye party mpanimfo no ni nyina no wa ba bitie ebi na ye free yes ansem so we na ye nko eye Sahiwi so watoye north emantem na yese mrantie bi wo mo akwa wo eye mining site bia na ni nyina no ne sen yese abrantie baako ya ni deeper wo moda e de friend no de ye friend Vincent na Vincent kira say the pumping machine ene eye ni sika futuro bi ayira emma wo hunu akiri wo hunu ba bia afa enti wode hontansa e de kwasan ya branche ba ko e friend Prince Amma ene branche ba ko e friend Pizarro ena sankofu mi enu nyina kire so wo munum ho hwe ne ne kofa no baba ye ba ya branche a ye friend Vincent ko tutuo matuo so o matuo kasa ye ko wiase kanana nan Pizarro wakuno Prince Amma wakuno abeya resampa Benedata no ho ma yenkoti ri kire mu omo akosesa nkrofo no mo yi adwuma wo nkunya ye galamsey mo akosesa omo nioma ene omo black mo gold no bi sa na terms omo use omo black omo akwakoje enti na wo se nipa na wo hwe ho no ye ha na fe na bode no na oni ho enti awiei anopa no a obi akwa ofum na ese oba ba bi aboys no wo no na obebusabusa mu enti through that no ne according to boy ne se obebu ni to ye obebu ni to so ntumi monitor nti na say we pia we na otutuo no ball to otutuo no ball no na ba kono so ogina nche fa no Pizarro no so ko masa asema muke na watutuo no ampa no so to ba ko e de ball no ti oto ball no wie no mutu prage no so mudwane to mudwane ya fa ekwan no so omo etwaado edidi wo machi no mugya prage no boys ni bi rashe no mugya prage do mutika wura nti prage ande boys ni de buy e no mo be she no nti ye buy no boy na ugina ho afi ono ekire mu kire ye no saa na ono kan we asabna awre hosam papa pa na wo ba ye Facebook no so a hwe areho mo so mfona na kusi obodu me san brampa na beso mo no pay